Hello all, welcome back to Odoo Tech. Today we are going to discuss security mechanism in Odoo. In Odoo there are different kinds of security which we will discuss today. എല്ലാവർക്കും ഓഡു ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓഡുവിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ദർ ആർ 3 types of security mechanism implemented in Odoo. And first one is group, and second one is access right, and third one is a record role. So we will discuss each one of this today. So first we will discuss groups. So for that we will go for settings, then user and company. We can see the groups. So here we can see different groups are different here. So we can assign this group to particular users so that we can see that this a user is belongs to this group. So likewise we can also create a new group from here also. Here we can mention which application this user related to, then the name of the group, then which users are belongs to this group we can define here also, so that some records are visible only for that particular group. So that if you assign a particular view to particular group, that means the users belongs to that group will be available only available for that particular view. Also we can see this in the users. I'm taking Mitchell admin for example. So this is actually nothing but the group. So if I edit and I go for suppose sales, so this group this Mitchell admin is the administrator here, so I'm giving nothing here. So if I save and if I go to sales, I can see accessor. That means Mitchell admin now is no longer accessible for sale record. So we can restrict each user by assigning a particular group from here. So this is the, if I go to administrator these users can go to sales and access the record. So this is all about group. Then now another security mechanism is access right. Access right is a key one to create access control list in Odoo. That is the purpose for access right. And the access right list determine the general permission like read, write, create, delete on each project. So this is the use of access right. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഏതൊക്കെ യൂസേഴ്സാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, സെലക്റ്റും ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് യൂസേഴ്സിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസറിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ സെയിൽസിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ എടുത്ത് മാറ്റി പകരം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് യൂസേഴ്സ് സെറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യൂസർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ യൂസർ വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ how many groups are related to this particular user. We can see here, if you go for this, click this, we can see that this user is allocated to this all groups. ഇവിടുന്ന്
ഈ ഇവിടുന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സിനുള്ള ഈ മെനു സ്മാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഈ യൂസർ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി യൂസർ ഗ്രൂപ്പ്സ്. സോ നൗ വി വിൽ ഗോ ഫോർ access right. I already mentioned about access right. If we go for settings, then technical, under security menu we can see access right. Settings il poi kayinje technical eduthu ശേഷം security menu ഉള്ളിൽ നമുക്ക് access right കാണാൻ പറ്റും. For example, sale man, I'm clicking into sale manager. So here this access right actually determines, as I mentioned before, it actually determines the read access, the write access, and create delete access for a particular group, and for which model we can also mention here. So here you can see there is a new access right, sales manager, the group is sales administrator, the model is account. So this group has the power to read the access. If you want to give the right access, you can click on right. If you want to create, then click on this, delete, click on this. It will change the access right accordingly. So as we നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്യാം, പിന്നെ ഏത് മോഡലിലാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. വീണ്ടും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആക്സസ് റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന് എന്തൊക്കെ ആക്സസ് വേണം, റീഡ് വേണോ, റൈറ്റ് വേണോ, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്സസ് വേണോ, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്സസ് വേണോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ റെക്കോർഡിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ആക്സസ് ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ആക്സസ് റൈറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസമാണ് ഈ ആക്സസ് റൈറ്റ് ഊഡിലുള്ളത്, ഊഡ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ആക്സസ് റൈറ്റ്. So here we can determine all those things. Now the third one is recorder rules. So for that also it is in the same menu. Go for settings, then record rules. Record rules ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി മെനുവിനുള്ള റെക്കോർഡ് റൂൾസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. Actually, record rules are conditions that record must satisfy for an operation. For example, create, read, update, delete. That's to be allowed. It is applied record by record after access control has been applied. As we can see here, a record rule has a model, a set of permission for which it applies, and a set of group users to which the rule applies. If no group is specified, the rule is global. Okay, so as we can see, if we create, I'll select existing record rules. For example, say multi-company. So as we can see here, they have specified a model, then apply for read, write. This access right is mentioned here. Then the rule is defined. I mean the condition is defined here. ഈ ഒരു റെക്കോർഡ് റൂൾ ഞാനിപ്പോൾ സെയിൽ എന്ന റെക്കോർഡ് റൂൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സെയിൽ ഓർഡർ ലൈറ്റ് മൾട്ടി കമ്പനി റെക്കോർഡ് റൂൾ ഓൾറെഡി ഊടുള്ള റെക്കോർഡ് റൂളാണ്. ഇതെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എൻ്റെ നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആക്സസ് റൈറ്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സസ്, അതായത് റൈറ്റ്, റീഡ്, ഡിലീറ്റ്, ക്രിയേറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഗ്ലോബലി ആണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ ഡൊമൈൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞോ, ഡൊമൈൻ. അപ്പം ഈ ഒരു റെക്കോർഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്ന യൂസേഴ്സിന് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഫോർ ആഫ്റ്റർ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ റെക്കോർഡ് റൂൾ for with the access right, if you mention the group name, then the record rule is applied for the particular groups and the users is accessible to that particular record only this condition is satisfied. That is the importance of record rule. Record rule is always associated with some conditions. It will apply only if all those conditions is satisfied. Otherwise the record will no longer visible or no longer as accessible for that particular users.
So these are the three things Odoo is implemented for security purpose. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യമാണ് Odoo സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. റെക്കോർഡ് റൂളും ആക്സസ് റൈറ്റും പിന്നെ ഗ്രൂപ്പും. So that's all for this video. Thank you.